Такс. А вот и игра. Ура-ура. Всем привет, дамы и господа. Начинаем проходить игру The Invincible. Раньше жанра квеста не было на канале. Ну, вот, появилась. Значит, да, действительно, это игра по произведению Станислава Лема. Непобедимый, так вроде бы называется. И да, Солярис — это еще одно произведение этого польского писателя-фантаста. Всем привет, да, вижу вас. Здравствуйте, здравствуйте. Вчерашний стрим по Dark Souls был очень сильным. Весь день я отхожу от него. До сих пор еще не отошел. Ну, что еще могу сказать? С произведением я не знаком. Игру прохожу впервые, и сейчас будем все узнавать вместе. Давайте я верну громкость, как было. Так. Здесь вот так, как всегда, в главном меню все очень громко, а дальше будет потише. Ну и начинаем. Стрекоза. Небольшой исследовательский объект межпланетарного сотрудничества. Содружества. С экипажем из 6 человек. Изучает отдаленные уголки космоса. Dragonfly. Посетив и изучив множество планет, команда Стрекозы завершает исследовательскую миссию. Однако по пути домой их ждет еще одно задание. Несмотря на риск, астрогатор Новик лично добывает редкий, чрезвычайно ценный минерал. Ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие с астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Нормально меня слышно? Все в порядке. Довольные результатами, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеры искусственного сна. My head. Merit? Anybody? Hello? Is anyone there? Cobble? Merit? Hey, this is Yasnu. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? It's probably nothing serious. No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Свяжитесь с экипажем. Джерику привет, всем привет. Давайте это, со спойлерами не шутите. Bollocks!
can't hear you anymore. My receiver worked for a moment, but now there's only silence. Погромче сделать игру не надо. I have 2 solid hectobars in the tank. It's enough for several hours. Пропавший маяк. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? Поищите журнал миссии. Чуток. Ну вот, надо было оставлять, как было все. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Опа, iPhone 3000 со стразами. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Я по сравнению с Ясной. Ёлки-палки. Давайте я себя потишу. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Так, давайте изучать. Что у нас тут есть? Лендинг, сайт 1, 2 и кэмп. Описание карты. Are we on Rегис III? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Маршруты похода. Сейчас давайте я еще чуть-чуть вам тут полдецибела бахну. Вот так вот. Раз, два и назад. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Посадочная площадка. Both groups landed in the same place. Жук. Посадочные аппараты. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Да, она очень тихо говорит. Ну, как видите, все на максимуме сейчас. Сайт 1, кэмп. Leading to... Top priority. Get to the camp. Высший приоритет добраться до лагеря. Вот он сам. Right. I was heading straight to the camp. Свет, привет. Задокументированная территория. You must be somewhere near. Не очень мне удобно, как тут все это в плане выбора реплик. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I saw. Сабина, привет. Всем привет. I need to stop doing this. Вычислите свое точное местоположение. Давайте вычислять. У нас тут есть роуп, веревка, кроко, крокодил, игла и собака. Hey, crocodile, where are you?
Что и что? Угадайте. Раз, два, три. Классная вещь. That has an interesting shape of a crocodile indeed. We have the first one. I need one more. Угу. I'm looking for something that resembles a dog. Занимаемся триангуляцией. Ну а вот собачка. Либо это, либо это. Bingo! I found the dog! I report that I have established my position. Time to hit the road. Найдите дорогу в лагерь. Пойдемте. Все, что есть в игре из управления, это вверх, вниз, влево-право, ну то есть вперед-назад и бег. Ну не считая всех этих там технических приблуд. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Скалолазный трос. I think that's my rope. It didn't just fall out of the backpack, so apparently I didn't have time to collect it before I fell. Раз. И прикарманила. Тут еще и следы остаются. Топ-топ-топ. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Локатор. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Найдите передатчик при помощи локатора. А в этой игре будет камера с режимом ночного видения? Warm. Getting warmer. Маяк. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Huh. There's water on this desert planet. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. It won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. You checked on Yasnu? I was about to. Already awake. Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up. Slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet.
Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Я думаю, она сама с собой общается. Take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Доктор Мэрит. Debating chamber in 15 minutes. Вот и астрогатор, да? Guess we'll find out. But С first, палочкой. here, hold on to it and remember. И запомните, что? Неизвестно что. Ну ладно. Итак. Итак, в лагерь. Okay. Moving on. Ну-ка, погодите. А, это... Все, я понял. Ага. All right. Так, откуда она шла? Отсюда? К лагерю? Либо наоборот? Ну, ладно, не знаю. Сейчас будем разбираться. Time to go. Бегать она умеет, но очень ненадолго. А может, по крайней мере, сейчас так. Такое все большое. Во время вот этого воспоминания важная информация. Они полетели и не туда, куда должны были. Так? Вулканическая зона, песчаная буря. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Вот этот термин латеризированная, это, если я не ошибаюсь, степень насыщенности влагой почвы.
Продолжайте идти в сторону лагеря. А это еще одна планета, да? До этого было там то ли спутник и планета, то ли два спутника. Видок хороший. Нет вида от третьего лица, ну, я думаю, это сделано для погружения большего. Тихо, тихо. Осторожно. Раз. Темный громоняк, привет. Фантастический квест от первого лица по произведению Лема. Только начали. Пока ничего неизвестно, непонятно. Тенты. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Но никто не отвечает. Just need to get down from here. Надо спуститься. Начинается все с того, что просыпается девушка в пустыне на неизвестной планете. Как попала, не помнит. Ничего не помнит, голова болит, ничего не понятно. А можно тросом воспользоваться? Еще другой спуск. Давайте чему-нибудь еще я попробую. Но трос она взяла. Край. Она поет, я думаю, чтобы ей самой было поспокойнее и увереннее. Очень крутой склон. Нет, тут я не хочу идти. А тут? Эй. Что это? Ну? I'm reporting that I'm starting my descent. I'll be at the bottom soon. Так, в Форт Солис такой момент был. Раз. Я вот не знаю, Лена, ты вроде бы спустилась там по пологому склону, прямиком на попе. Есть ли какая-то разница в этом выборе? Не знаю. Буря. Visibility could be better. Maybe I should wait. If the storm gets worse, I'll be cut off from you. И? Я надеюсь, я не проиграл. What happened? Where?
getting to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Интересно, интересно. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary Где and do кораблик-то? a full set of tests on myself. Так. И как быть? В обход? Похоже. А может нет? Ну не пыхти, не пыхти. All my legs are heavy. The film is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember Это you. спутник. Rегis III satellite. Это спутники такие здоровенные. Ничего себе. Astrogator, sir. Crew, Dr. Gorski, right on time. Any updates? we have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Let's bro, привет. Geological analysis? Ладно, давайте взглянем все-таки. From mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg И? must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf.
Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust. Эй, что такое? Or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. Ну вот это интересно. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Да, хороший вопрос. А еще откуда астрогатор знает, что этот непобедимый приближается? Непобедимый. Найдите дорогу в лагерь. Пойдемте. Oh, Оба. thank goodness. Not everyone's in the field. Ретро-футуризм. Как это классно. This is Dr. Ясну reporting. Do you copy? Пока ничего не ясно. I'm entering the campgrounds. Обыщите Is лагерь. anyone out there? Опа. Oh, it's just an Androbot. Андробот. Андрюха, здорово. Что-то мне вспомнился сериал Raised by Wolves. Ой. Что это было? Какой-то звук падения. А можно тут лута набрать?
Androbot. Androbot, follow my instructions. Androbot? Я не знаю, что выбирать. Горский, вы перенастроили его? Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again? Ah, well, never mind. Тук-тук. А сама она не отражается. Не, там скалы. Какие клешни у него. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Да, не хочет ничего делать. Я очень надеюсь, что он потом не взбесится и не будет нападать. Чё такое? Редкор, привет всем, здравствуйте. Я что-то увлекся игрой, но плюс-минус все вижу. Всем спасибо за лайки, за пожелания. Hello? Anyone here? Merit. Marit! It's Yasna! I came for you! Ну-ка. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Меня кто-нибудь слышит? Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Флярочка тоже лежит. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Значит, он не надышался. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Он как будто ребенком стал каким-то. Excuse me. Бум. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Еще и на время все эти Do you have реплики. any idea what's wrong with him?
Глубокий ступор. Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Что Dr. дальше? Krauter. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Найдите журнал миссии. Какой? Свой? Чужой? Наверное, чужой. Хачапуря. Может, и выпил. Посмотрим. Слитый из этого робота. Внутри там устроили самогонный аппарат по-тихому. Слушайте, а тут 2 фляжки. Написано что-нибудь? Да нет, на шильдике я ничего не вижу. А тут? Сейчас, как это? Нет? Ой. Ну. Нет. Заперто. Почему шлем открыт? Ну, почему-то. Не знаю. Ну, здесь же герметично, плюс-минус. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Такс. Слушайте, Лена, вот мыло, о котором ты говорила, его нет сейчас? Ну, мне кажется, немножко размыто, но это, полагаю, сама игра такая. Блин, как мелко все, я ничего не вижу. Горский, координаты, еще что-то. Первичный анализ образцов. Присутствуют следы никеля, железа, бериллия и титана. Все бы отдал, чтобы понять, что это. Теория. Миллионы лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу Регис III. Расплавив поверхность... Нет, невозможно. Форма конструкций этому противоречит. Конструкций? Обычно так говорится про рукотворное что-то. Ой, сейчас, блин, инопланетян каких-нибудь найдем. Все превосходно, ну, хорошо. Горский. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Угу. Координаты. Potential landing place. Потенциальное место The most приземления. important thing is probably the landing coordinates. BA2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Место приземления — это не то, которое на нашей карте. Жук и кто там еще был? Кэмп, лагерь. Так, это что такое? Убрать. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Работающий детектор. Видимо, это он. Got it. Please make sure it works. А зачем? I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken.
Touche, sir. Андробот, насосы. А этот Краута где сидит-то? Где-то там. Передатчик. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Нет, погоди, я еще посмотреть хочу. Найдите остальных членов экипажа. Молекулярная физика. Ну, выходь. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just? Какие-то проблемы, астрогатор? Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. Где-то тут был, да? What about the rest of the crew? You gonna make them wait? Крауту в таком состоянии оставлять нельзя. If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Найдите передатчик. Чик-чик. Может, он тут? Это Марс? Нет, это Регис III. Неизвестная планета. Ух ты, рыбка. Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasnu at the radio. Novick, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a Я тоже скучаю по дому. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Слушайте, а астрогатор сказал, что... Значит, погодите, их 6, а потом сказал, что, типа, все... Он сказал, про 4 спускаются, типа, я и Ясно остаются тут. А тут 5 точек. Либо они все, кроме Ясно, спустились. Сергей, привет. Так, и... Что, была лапка такая чумазая.
They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swing it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Ясна? What do you think? Рыбы ведь обычно не боятся машин. А, зелененькая это машина, а их там, значит, 4, да. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it! What did you do? I had to electrocute him. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Ясна. Ну ладненько. Как дела? О, нормально в целом. Вот впервые квест проходим. По совету замечательной Елены с канала Лена Плей. Ой, нет, это старое название. Лена Спарта. Спарта! Заходите, подписывайтесь. И наслаждайтесь. Так, погодите, передатчик. Ну да, действительно, он где-то тут. This is Sparta. Как разобраться? Ясна, focus. What now? О, забирайся. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. А ну-ка. No luck. They're not in here. Возьми все. Возьми все, сохранись. Да, Лена. Так это, погодите. Тут нету? Нету. А как ту бандуру использовать? Нет, не эту. Детектор. Это детектор? R. Пью-пью. А там еще что-то есть? Это ведь не силуэт там какого-то, блин, робота еще стоит. Где может быть передатчик запасной? Ну, наверняка в лагере. I should move. Oh, there's no time. А, либо все-таки уходить отсюда. Ну, короче, если ничего нет, то дальше идем. Сдается, мне ничего нет. Агу. Ладно, пойдемте. Найдите запасные передатчики. Чики-чики. Excavation site.
Ну, тут пока все очень крупномасштабное. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. Еще лучше. Не надо было уходить. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Мне вернуться в лагерь? Вернись. А, вот еще ящики. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Так, чтоб песок туда не попал. Бац. Ого. Бомба. Класс. Very good. I'm connected. Теперь это заработает. Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems, and that should help. Good, good. It's receiving instructions. Только не нападай. Oof. I don't know if the Andrew bot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Найдите остальных членов экипажа. Эй. А, ну это переход. Темп. Слышь, хорош. Неси меня. Бынк. И вперед. Ну что, дальше искать? Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Что такое? Finally, it works. Quota, 5 meters. Careful. No. No point in going back this way. Че, не туда куда-то иду? Это типа переход между локациями. Видимо, так происходит. Карта до сих пор горит. Что не так?
не туда куда-то иду. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Правильно иду. Хорошо. Ну как, чувствуется, что мы на другой планете? Мне чувствуется. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. А вот это мне уже очень нравится. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Ну, блин, прям совнавтика. А это что там такое? Эй. Что это? Фонарик? Landing place. Надо немножко на юго-запад. Так? Туда? То есть назад. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Нет, погодите. Это то место. Ну, где были вот то. Еще куда-то? Назад? Просто не понимаю, вроде здесь путь. Ну, тут можно забраться? Локатор. Локатор это что, вот это? Либо вот это. Got someone. I'm following the signal. Huh. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross-section, measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Seal Life. Нужно сосредоточиться на 2 направлениях: химическом составе воды и геологических раскопках.
возможность для жизни. Deep in the ocean. Глубже в океане. Слои осадочной глины с вкраплениями черно-красной субстанции, не геологической, а планетной. Точка, видимо. Возраст по меньшей мере миллионы лет. С вкраплениями. Мне кажется, что-то тут не хватает. Не геологической, а планетной что? Органики? Вот, погодите-ка. Ясно? Everything's all right? Yes, yes. I just think... Альянс Космической коалиции, штаб межпланетного содружества, космическое подразделение Солнечной системы. Уважаемая доктор Мэрит, продолжая тему последней межпланетной конференции, мы хотели бы предложить вам ранг астрогатора в будущей экспедиции на обелиск. Как это прочитать? ИИ-3. Ваш опыт и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. С уважением, Ген. Это кто Ген? Гендир? Пикард. Командующий космическое подразделение. Пирксарт. A moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. И что-то еще? Нет? I think I know where I can find her. Ладно, как попасть? Вот тут вот. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. The smoke's Рюкзак. coming from the castle backpack. that's concerning. I'm close, but I can't see her. Это дырка. Найдите Мэрит. Ох, She's here. I found her. What's her condition? Marrit! Marrit! Marrit, wake up. It's me. Wake up. Yasnu, do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. у, 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Merritt. Don't. я не сдамся. Live, damn it. Merritt. Breathe. Thank you.
Что такое? Я не успел? Странно. No! That's enough. Enough! Merit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yasnu. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Covel's next. Yes, I think so. You should be close. Там был момент с одной, как бы, фразой-действием. Я, видимо, не успел. Хотя только появилась, я только успел пробел нажать. И капец. В общем, надеюсь, я не сплоховал. Do you think Covel? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Ух. Oh no. Yasnu, status. Yasnu. He's also... Covel? Don't do this to me. No. Ah! You're alive! Did you hear that, sir? Covel's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Че, он тоже пузыри Parameters пускает? normal, yet he's completely unresponsive. Только не открывай. Covel? Covel? His eyes are so empty. Just like Crowter's. Covel! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasnu. The lander is on its way, but before you get Dr. Covel on board, I want you to do something. Yasnu, I'm listening. please look around for his journal. Журнал ему интересно, да. It's everywhere. In pieces. Not good. Covel was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Там написано, жизнь на планете есть, ясно обрадуются, будь счастлива. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Covel to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Не, погодите, дайте прочитать-то. Конструкция разветвляется под землей. Г, видимо, Горский, осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец. Он выступает над поверхностью. Водяной резервуар, подземная конструкция. Самая большая под холмом, 150 метров. Отметка. Видимость точки 4, азимут 350, расстояние 200. Бум, бум, бум.
Она поднимет его? Ничего себе. The anabolic crowd is also on its way to the site. They'll leave shortly. The lander's already descending. Что-то у меня предчувствие, что он разобьется. Я не успел нажать. Ничего себе ты силачка. Причем, когда она дышит, у нее запотевает изнутри. Обратили внимание? Баю-баюшки, баю. What could have led to all this? Krauter, our dear Marit, now Cobble, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related to that. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. Думаю, это какая-то аномалия. Хотя нет, за этим кто-то стоит. It's difficult to find a consistent pattern. All of this seems insane. Pure chaos. Эмти, I привет. don't believe in coincidences. The greatest threat to humans is usually, well, humans. So I believe our crew members have fallen victim to the Alliance's actions. I must say, in any other situation, I'd be sure of it. The Invincible, however, is not in the Lyra system yet. Their other ships have never even ventured near these regions of the galaxy, or at least there's no indication. Except for all these disturbing events. Right. Something doesn't add up. Держи. See you up there. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Я должна вернуться за Мэрит. I'll go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marit is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Может, Андрюха это сделает? Мне кажется, из этого действия не будет никаких последствий. А может и будет. Сейчас она тело принесет, а там уже все улетят. Блин, даже Маккензи в The Long Dark может дольше бежать с перегрузкой. Сейчас приходим, она живая. Представляете? А нет. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing.
somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well, А как иначе? I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. I've served with Dr. Merritt for over 2 decades. She's made of sterner stuff. Sternest. Many of us relied on her. I did. Она собиралась стать астрогатором. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously. И вдохнови других женщин. I'm taking you at your word, astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Ну да, удивительно, как она это все таскает. Причем разговаривает. А может она, блин, штангистка. Раз. Татьяна, привет. Я полагаю, все-таки спасти ее нельзя было. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Доктор Горский. Где его найти? Где-то. Где-то там. Че, назад? Там ведь еще была какая-то трещина. Помните? Я вначале туда ломанулся. Здесь вообще нет. Я вот не знаю, нам вот эта часть карты вообще понадобится? Что-то я сомневаюсь. Сайт. Кэмп. Погодите, я наконец-то понял. Все, это не понадобится. Кружочки — это точки перехода. Вот оно что. А я думал, это просто страница налево, направо. Значит, тут переход будет где-то снизу. Но, видимо, это он. Как раз и есть. Нет, Гоша, судя по прохождению Лены, мне понадобится стрима 3. Минимум. Не знаю. Ну, игра, конечно, не очень большая, но и не маленькая. Ладно, давайте вернемся. Я просто не вижу здесь еще, куда можно пойти. Разве что сюда. Не, слушайте, хотя я и туда вывернулся. Полевой флаг. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Ой, нет, стой! Нормально. Но если она 2 людей смогла перенести, то и тут спуститься вполне себе сможет. С моим прохождением часов на 10. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode.
Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Гоша, я понял. Ну, тогда, вероятнее всего, тебе лучше будет запись смотреть. Ну, чтобы все это было по порядку. Какие фотографии интересные. Так, гаврики выходят. Time press. Рыбоиды. Что я ищу? Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Раскопки. I recognize these structures. This is where they began to dig. А, это не копают, я думал, он что-то отрывает кусок. Копают. Уж проба-то напрягливо. Время выполнения. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Детектор. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Это вода? Шум. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Нервничает, однако. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. Электромагнитное поле. And earlier, quite normal. Я пропустил что-то? Ёлки-палки. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may Это turn on the тень fuses такая. now. We'll take the probe with us. Гоша, я тебя понял. Чик, чик, чик.
my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Помогите Нойку проверить зонд. Как мне это сделать? А как я пойму, исправен он или нет? Я ничего такого не вижу. Допустим, сработало. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Если по-другому никак. If it's useful, then okay. You don't like machines, Ясну? I don't like being followed. Вот тут хотел как раз это сказать. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Давайте придумаем. A name for the teleprobe. All right, I can think of something. Copy that. I'm listening. Шмель. Бал и звучит неплохо. Спутник. Раз он кружится вокруг меня. Шершень. Подошел вариант. Давайте спутник. Please enter Luna. Луна. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Луна. In the services of Salamene. Прежде чем ультовать, прокачайте первый скилл. Найдите доктора Горски. Пойдемте. Лена, а что, я слишком медленно прохожу? Или как? Или что? Бац. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Уху-ху. Not yet. Just one thick, tangled vein. А чё, чат глючит? Два раза сообщения ходят. А вот тут разделяется. Тудыть и сюдыть. Хорош меня вводкать. Hey, Luna. Давайте сюда сходим. Whoa, hey. Easy there. Так. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Ох, ничего себе. Это, вот это, а тут он еще вниз уходит. Угу.
Огромная конструкция. The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. You're useful after all. Спасибо за проверку чата. Блин, я не успел! Mind. All right, how about that point? What does it look like? Ё-моё. What caught the doctor's attention? Она как будто органическая, но сделана из металла. Что-то я не очень уверен. Ну, я не знаю. Ну, опора. The structure took a very straight course locally, going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone put it here? Built it? It sounds absurd, yet seems so. Ладно, пойдемте дальше. Алан из Сабнавтика Below Zero будет в этой игре? Water was mentioned in the note, around the third point, and I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Давайте посмотрим. А я думаю, это все закольцуется. Так, кстати, мы читали, да? Это копия. Точка 4. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. А, мы идем по точкам. Sounds like a crucial node in this whole system. Нет, стойте, еще раз. А, ну, учитывая, что это вторая, третья, то про первую мы прочитать пока не можем. Ну, вот конструкция это 2, 3. Это что? Прудик? Да, водяной резервуар. А, это образец. Так, еще там конструкция и самая большая. Пойдемте к большой. Все отлично, и с чатом и со стримом. Хорошо. Хорошо. Такс. Только как идти? В воде можно? Да. Если это вода, конечно. Следы ботинок. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely. I think we have the fourth point. Погодите. На высоте 100 метров? Да, флажочек. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. А что если я его не найду? What if I don't find him at all? You will. Just follow his tracks carefully. According to our records, it's been no more than 6 hours since he was here. Think about it, Doctor. On a cosmic scale, it's nothing. Well, on a human scale, it could mean the difference between life and death.
Вот, а тут еще какая-то структура. Да, опять это. С остриками. И вот еще. Ой, погодите, где это был-то? Нет, это скалы. Найдите доктора Горского. 4 впереди, а циферки 1 нет. И 5. Давайте сначала... А, это лава. Ух. Реакция больно спокойная. Хотя, опять-таки, может, это не вода никакая. Сейчас я хочу пройти все-таки и посмотреть сюда. Наверняка потом придется туда идти. О, интересно. Не, слушайте, что-то как-то голяк. Она там вниз уходит, нет? Это что такое? Флажочек. А, это где как раз зонд был. Ясно. Что-то мне казалось, она и сюда уходит, эта вся бандура. What's the rush? That was for the probe. Excuse me? А ну-ка. Огромная конструкция, вот она. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Уйди отсюда. О. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these rays lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Мне вот такая тема с всякими там остатками от древних цивилизаций очень нравится. Прям очень. Жду не дождусь, когда Mass Effect начнется. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. А нас? А как же мы с доктором Горским? What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorsky come back, I'll send the lander right away.
Ну, короче, он этого не сделает. А дальше они будут общаться, видимо, по радио. И он будет подглядывать. Все, полетели. Я надеюсь, я не просто так сюда забрался. Я не знаю, если вот путь вот здесь, вот здесь вот. С другой стороны, это 5. Сейчас. Так, нет. Mass Effect с удовольствием посмотрю, а я с удовольствием поиграю. У меня раньше была традиция лет 10 назад. Каждое лето я перепроходил заново трилогию Mass Effect и ассасинов тогда существующих. Ну, тогда даже третья часть еще вроде бы не вышла. Это было здорово. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasnu. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Я не вижу циферку. А, или вот это 1. 1, 2. Не, погодите, большая, самая большая. Под холмом. Отметка 4. Ну, там вроде бы было, да? Вот тут 4. Wait. Koval noted down the parameters. Точка 5. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Оба. Ну что, за ним? I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Ясно. Что я такого не нашел-то? Надо спускаться и туда идти? Туда вот. Ага. Ха-ха. А это что такое? Это те самые вот эти бушес, кусты. Одуванчик. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Скала на месте старта модуля. Эх, я, наверное, внимания не обратил. Старт модуля. Может, мы там окажемся еще. Итак, что сказал? Ногами туда идти? Ну, видимо, это так. Я надеюсь, тут какой-нибудь этот срез будет. Привет. Hi, Luna. Lead the way. Луна, тащи мид. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can I fly for this long? Longer than you can stand on your feet. So
Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Это шутка. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. И вот опять эта сопля. Интересно, потом как-нибудь объяснят, почему именно такой формы конструкция. Я просто думаю, при такой сейсмической активности, если это был просто какой-то, металлопровод, его могло разорвать. А тут, учитывая вот эти все повороты, может как сжиматься вместе с движением почвы, так и растягиваться. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Моей карьере ничего не угрожает. Я вон 2 людей вытащила. Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, we probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. Shh, Astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Потом все объяснят. Это хорошо. Опа, мордочка. Глазки и рот. Вот эти их разговоры про развитие человека, эволюция, искусственный интеллект. Не знаю, появится ли этот самый непобедимый. Ну, предвижу появление чего-то такого инопланетного с искусственным интеллектом. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Ой-ой. Ты хвататься не будешь? А, не могу подойти. Нет, погодите. Ну не знаю, кусты и кусты. Окружение. Размер. They're high, more or less. From 1 to several meters.
Сейчас как схватит еще. С них какая-то, я не знаю, пыльца, что ли, падает. They grow out of cracks in the bare rock. Водопровод, питающий растения, не думаю. Зачастую это оказывается какой-нибудь энергетический, канал, который какой-то машине, либо к комплексу инопланетному подводится. Посмотрим. Сейчас надо будет перерыв сделать скоро. Вообще, я не очень планировал долго сидеть сегодня, но интересно. Я, конечно, мог бы бежать постоянно, но она выдыхается через секунды 4. Ой. Да не трогай ты их. Я говорю, прям савнавтика. Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Как-то больно плавно. Too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. А, так ее все-таки астрогатор отправил, и она потерялась, либо что-то случилось. Кстати, раз, два, три... Нет, погодите. Раз, два, три, 4, 5 и 6 она сидит. Ладно. Слушайте, ну похоже на этот сейф-под из савнавтики. Я, конечно, сильно это все подтягиваю, ну просто мне нравится. Кстати, я обратил внимание, у него лямки такие на рюкзаке. Вообще кошмар, как, блин, у армейского ремня, которого еще, блин, со времен войны пользуют. 100%. The dust has already settled. О, какой дымится. Класс. Жук. А, вот оно, две. Точно, сверчок и жук. Вот. А кто тут? I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. У открытой двери. Как бы не выяснилось, что тут на самом деле 7 членов экипажа. Stand clear. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Ну какой ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это не дроп-под, это этот. Ну как они называются там? Капсулы спасательные савнавтики. I'm inside. Тлеющая проводка. Воняет. А они точно не смогли бы вернуться. У нас остается только один посадочный аппарат. For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's
Unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Погодите, я еще хочу. Зря мы сюда сунулись. Мы справимся. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Погодите-ка, их всего 6, да? Значит, тут, ну, кто-то был, а ее одну отправили. Но подождите, когда Ясна была еще на орбите, она же видела их уже внизу, 4, с роботом. А тогда по какому случаю происходят вот эти события? С другой стороны, те, кто раньше высадились, они ведь могли подниматься, опускаться. Сгоревшая панель. Опаленный микросхем. Ну, видимо, все. Так. Пойдемте. Классно нарисовано. Никаких этих Ctrl-C, Ctrl-V, как в 3-м Fallout. Звезды мерцают. Мне очень нравится. Если бы это был дроп-под, то я бы не завидовал тем, кто жил бы на планете. Старфилд я не знаю. Я просто, когда я вижу, когда там рисуют вот такой камушек, потом ее делают вот тут, я вспоминаю развалины этой, ну, столичная пустошь, развалины, это Вашингтон ведь, да? Так вот, городские развалины, когда ты должен по сюжету уйти через канализацию, ну и в принципе просто перемещаться по разным этим кварталам, но ты можешь только через подземелье. А если ты пойдешь по поверхности, ты воткнешься в абсолютно одинаковые завалы. Ну, прям было видно даже, где там у них это вертикальная полоса, как их дублировали. Ну, красиво, да, я согласен. А это вот что такое за вот Milky Way? Облака? Слушайте, а какой там этот газ метана не говорили больше, чем на Земле? Если я правильно помню, я читал, что если как раз метан преобладает в атмосфере, ну или по крайней мере больше, чем на Земле, то тогда небо должно быть зеленого цвета. А у нас оно синее, потому что азот. Хотя тут преобладает азот. Ну, ладно, не знаю. Так. Все. Все стоит на свои места. Вот оно. Вот оно. Один объект, второй. Листай. Она не хочет листать. Почему? Кружка нет. Так. Кэмп сюда. Знал, что понравится. Ну вот, удивительно. И я вообще узнал, что жанр именно квест, когда там, в общем, в Википедии зашло, чтобы посмотреть разработчик, издатель и все такое.
Я думал, это будет типа, ну, такой фантастический хоррор. Ну, то есть по мотивам произведения, то тут добавят каких-нибудь монстров там, либо опять психопатов, как в одной игре, которую недавно проходили. Но в любом случае, еще раз спасибо. Я куда-то не туда иду. Или туда. Не туда. Но я ведь могу сюда пойти, и давайте так попробуем. Где тут эти собака и все такое прочее? Не, мы сейчас сюда придем вроде как. Э. Еще музыка мне очень нравилась. Нравится, хотел сказать. Все, я заговариваю, сейчас перерыв будет. Музыка мне очень нравится, она напоминает мне старые фантастические фильмы. В общем, понимаете, о чем я. Даже там какие-нибудь, я не знаю, с 70-х годов. Опять кустики. Structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. А эти самые... О, у него оборудование есть. Эти самые кусты, как бы они мне оказались тоже какими-то полуискусственными. Ой, что-то мне плохо. Ай. Все. Надышалась. Не блюй, не блюй. А, чё, все? Тук-тук-тук-тук. А вот что сейчас с ней было? Неизвестно. Психическая атака. Тошнить скафандр, да, так себе идея. Продолжайте поиски Горского. Смотрел я когда-то фильм Sucker Punch. Перевели, блин, запрещенный прием. Там была такая мадам Горский. Ух, скажу я вам, ух. Ладненько, давайте перерывыч. Сколько время? Не знаю, потом еще пошпилим. А сейчас перерыв.
Я тут? Так, все в порядке. Вроде бы. Продолжайте поиски Горского. Is everything all right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. А что Мэрит? May I ask? What did he do with Merritt? I placed her body in the cryo chamber so that her family can say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. А вначале тело не хотел забирать. Оп. Любопытная местность. Guess I know where Gorska was going. Скалолазный трос. Ну-ка. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Merritt, are you going to use a grave tapper? Yes, I am considering. Yes, report. Ой-ой. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Высоковато. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. Да ладно. What if you sway? По веревке залезть она не может, а людей ворочать без проблем. Прыгнуть что-то я не хочу. No good. I can't reach anything. Any other ideas? I can just jump off. Is that safe? Я не уверен. Вряд ли. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that, Yasnu. He could keep going even with injuries. Ну и что, второй раз умирать не придется. Есть соображение получше. Alright, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Уцепиться за I'm listening. спутник. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. If I instructed it to fly as close as Haha. possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Давайте попробуем. Alright, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Ну, давайте с одного начнем. Ой, а вдруг она это будет прыгать, и это будет недостаточно. Сколько до него? 2. 2.
2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. You could say so. I fell from a lower height. It was a Класс. soft landing, though. Ух-ух-ух. Ух-ух-ух. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Проход. Мост. Да уж, мегаструктура. Килли, ты где? Ушел. Проход. Мост. И флажочек. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. Мне кажется, что-то важное I think нашел. he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Ну это прям как соты. Нет? Left or right? И здесь еще что-то. Давайте тут. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Атмосфера пригодна. Не слишком пригодна. Ну, вроде она не слишком, это доктор сказал. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauser, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. Бессмыслица какая-то. These constructions don't have a clear division into functions. Все-то ты знаешь. Complicated and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis III was Вот-вот. once inhabited. Inhabitate. I've gone over everything in that area. Ah, I see the probe.
Он нашел что-нибудь интересное? Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Блин, скользкий он какой-то. Я хочу помочь. Похоже на дефект, а не на защиту. The security system seems quite flawed. It's not a defect, Doctor. It's a feature. Позвольте вам помочь. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Вот сюда Otherwise, вот. you won't be able to help me, Doctor. How's the terrain? Пандо. Are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Ну, знаете, думать, что это естественное происхождение, это то еще. В природе ведь нету этих прямых, не прямых линий, а прямых углов. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Где-то тонкие, где-то толстые. Кристалл железного колчедана куб. Ну да, есть некие исключения. Я обычно привожу в пример в Исландии эту дорога гигантов. Или там тропа великанов по-разному переводят. Где там такие шестигранники. Тук-тук-тук, тоже как соты. Сейчас, а тут что-нибудь будет? Брошенные вещи. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Ясна? Что-то мне это не нравится. Something he shouldn't have left behind. A telemeter and food rations. Agreed, he shouldn't. It's illogical. I can see the relay up close. Looks broken. Похоже, кто-то его намеренно сломал. Ну, я не знаю. Не знаю, ну, допустим. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Сейчас, секундочку, у меня панелька одна закрылась. Так. Угу. Что ж такое-то? А, следы это. Вот. I have a lead. His footsteps. Finally. Мне это еще немножко напомнило, ну, пример, конечно, такой себе. Doom Eternal.
когда мы на Урдоке, в этом мире архитекторов там, или как они там назывались. В общем, путешествовали через всякие тоннели, там такие же были все эти конструкции внутри, похожие. Такс. Отпечатки в ладони. Did I hear you right? Да, мне это тоже не по душе. Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find the doctor. Ого-гошеньки, го-го. Это все жутковато. Это уже получается какая-то страшилка. Прохода нет. Not a chance. I have to turn back. Скоро увидим тело, а я надеюсь, все-таки будет он жив, чтобы рассказал, каким тут выводом и наблюдением пришел. Что-то есть? Оборудование. I found something. Again. Опасный спуск. Горский сошел с ума. Все то же самое. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marrick's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Ой, я так и думал. Ouch! Ясна, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Ну вот. Че, закат уже? Ну-с. Залезай. Не хочет. Такс. Finally, I have his position. Ну он там, да? С той стороны. Not yet. Горский, вы здесь? Gorski, are you here? It's me, Ясна. Still nothing. Yeah. Рюкзак. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Бежим. Oh, there he is. I see him. Got him. He's not moving. Опять без этого, без шлема.
me. His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? Ему грозит гипоксия. Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. Other reactions? Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set for a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. And the presumably scouring your surroundings. There's an open area nearby. You have to leave Gorski there. The probe will guide you. Сначала нужно дать ему кислород. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Я дам ему свой. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow Yassnu. If you faint, the doctor won't carry you. Напердоли ему кислородную эту смесь внутрь скафандра, он же еще может этим дышать некоторое время. The membrane looks intact. What did you say? Держитесь, Горский. Hold on, Gorski. Please repeat. Ничего особенного. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Говори! Говори, скотина! Что тут ты увидел? Не, ну действительно, даже там вот эти все истории, как людей в гробах закапывали живьем, даже тот объем, ну, как я выяснил, там типа 40 минут еще можно спокойно, если, конечно, дышать в такой ситуации. Sort of. Yes. Все, назад себе теперь переподключай. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander, and we're home, Doctor. А это что I'm такое? on it. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! I caught the probe. I'm... Fuck! Flying! А баллона-то нет у нее. What was that?
Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base Давай скорей. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Я думаю, она сейчас найдет выброшенный баллон этого самого Горского. Насчет... Хотя там все равно мало ведь остается. Ну не знаю. Выжить сможет. Ясно, конечно, блин, скафандр у тебя, как и все прочее, довольно крепко. Резервуар с водой. Лена, ты тут? Deposit of water. Probably unsafe for consumption. I'd rather not. Ой. Shit. Meteoric waters. No. Too deep. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. Please, I got flat. И это есть. Джук, Gotta be джук. kidding me. Нет. Ой, что, блин, за псынь был? Сколько процентов игры сейчас пройдено? Okay. Careful. Без шансов, надежды нет, глубокая пропасть. Great. I can't. I just can't. Pretty much fucked. 40%. That's my considered Понятно. opinion. Fucked. Хорош ругаться. Сейчас будет новое видение, да? Незнакомец. Who's that? Оп. I can't see. Кто это? Кто это? Кто это? Коваль. Я не знаю. Пускай будет... Нет, стойте, это голос кого был? Но это не голос доктора. Давайте Коваль выберу. Koval, you came back for me. But how? The lander took you. Koval, please, speak to me. Блин, какой жест он показал? Что он сделал сейчас? Он что-то рукой сделал, я просмотрел. We have so much to tell you, but we don't have time. We need to get out of here as soon as possible. Постойте, у меня столько вопросов. Hey, not so fast. I have so many questions. Later, Yasna. Later, please. Now, look to your left. There's a passage. It should get easier further on. Я не смогу. Объясните, как вы сюда попали. You must be kidding. I'm not going anywhere until you tell me how you got here. We really don't have time for this. It's not safe here.
Please, Yasna, stand up. Что-то мне кажется, если бы я выбрал доктора, то он бы вот этот вот... Эта галлюцинация говорил бы голосом доктора. So much for the rescue. Гоша, привет еще раз. Ой, тут много чего произошло. Даже не знаю, говорить, не говорить. В общем, в поисках напиши, говорить или нет. Либо лучше ты это назад отмотаешь и сюда доберешься. Потом. Может быть. Секунду. А он там сидит? Уже поздно. Если вкратце, то, значит, ищет Ясно своих этих компаньонов. Значит, одна погибла, двое все отпускают слюни, еще один пока неизвестно. Ну, на тот момент. Она идет вдоль этих странных конструкций, которые ты вроде и увидел, да, там из земли росла. Нашла таких еще, нашла целый, блин, город, можно сказать, из них. Но потом упала и еще баллон с кислородом потеряла. Эй, мне не страшно. I'm not afraid. Just a little tired. Don't play the hero. You really don't have to pretend in front of me. Послушайте, I already admire you. You know, I'm это Коваль говорит? proud and rather worried at the same time. What you did for Gorski, well, I wouldn't be able to do that myself. Вот. Она баллон отдала Горскому, нашла его среди этих конструкций гигантских. То, что он свой баллон потерял, выбросил. Gorski is dead anyway. Don't say that. We will return for him. Something attacked me up there. Oh, it probably got him too. Then we'll ask Novik. The old man monitors our parameters. He only tells us what he deems fit. You know that, Koval. Yeah, I do. Still, you did the right thing. Oh, maybe I did. But I was stupid too. A complete failure of reason in an act of futile heroism. Is your equipment operational? Nothing damaged? Only the flares got wet. Besides that, what have you got on you? Procedural minimum? Telemeter, locator, metal detector. Дайте мне перевести дух. Hey! Hey, don't go so fast. I need to rest. Где он сам-то? А нет его, это все в голове у нее. I've had enough. Just enough. Вставай. Forward, Yasna. Faster. We're racing against time. Come on. We're fighting for our lives, Yasna. Enough of this nonsense. I'm sick of fighting. Okay, Yasna. I'm sorry. I demand so much from you. Too much. Что же тут хорошего? A moment ago, you said we'd be fine. And now you're letting me off so easily. Oh, it's not easy for me. Not at all. I'll be here with you until the end. Remember, none of this is your fault. You deserve to finally rest. Я пока не сдалась. No, I don't. I won't give up yet. I know. Can you stand?
I need... catch my breath first. Дышать уже не получится, давай вперед. Like I said, I'll be here. I only wish I could somehow comfort you. All in all, it's probably... I'm getting up, okay? I knew you would find the strength. You just needed a little encouragement. Don't push it. Я справлюсь, должна справиться. I can do it. I will not give up. I never doubted it. Да. Ясно, понятно. А, вот же он. See? You made it. My whining did some good, didn't it? Yeah. Yeah, I kinda did. Ну, тут его уже нет. Конечно. Скелеты. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. They're further up as well. Что все это значит? What do you think that means? Well, isn't it obvious? Dinosaurs once lived on Regis III. Are you mocking me, Koval? Not at all. Millions of years ago, this planet had to be teeming with life until something got rid of it all. At least on land. Полная чушь. Либо астероид, либо что-то не позволяет жизни развиваться. Or it didn't allow organisms ashore. Or perhaps it stopped them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, it's still here. And it Вот это all страшновато. manifestations of life in the bud. Кстати, а как вы вообще оказались на другой стороне? Вы вообще настоящий? How come you're always a few steps ahead of me? Simple. I walk faster. О, жмых какой, а? Come on. It's time to be among other people again. They're out there, somewhere. I promise. Как бы не получилось так, что вот эти двое, Краута и Коваль, которые, ну, потерявшие разум, как бы эти все конструкции их, ну, из-за них это не произошло. Выход. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall. Раз. Вы пропали. Сейчас когда-нибудь начнется тема коллективного этого разума. Конструкции высосали у них этот отпечаток в личности. И теперь они все вместе на этой планете. В единении. Раз. Глазик. Хлоп-хлоп. Ну вот опять. I'm getting your SOS. Receiving your fire. Do you hear me? Да, я здесь. Astrogator, I'm here. Over. Finally! Yasnu! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Koval. Yasnu, they say... What? I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual,
I came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. Ого. Are you there? Do you copy? Какого черта? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. You must evacuate immediately. Вы знаете, что это такое? It sounds like you know what it is, sir. Well, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. Джен, привет. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance У нас сегодня between you квест and the machine, the фантастический. better. Как Альянсу удалось так быстро добраться? How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel is correct and the Invincible already landed on Regis III, they would have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. Только зачем все тут курочить-то? А вдруг их здесь больше? Наверняка они что-то ищут. I think they're looking for something here. I wouldn't be so sure. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimatter to it. It's not a machine you let loose. And yet, it's walking freely. Shit! What? It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Come in! Yasnu, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. Yasnu. Say something. Это все зонд. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. I saw the readings. There's a distress signal and then followed a series of directives that I can implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. Блин, отвлекаешься на чат, появляется момент с репликой. Конструкция напоминает Висмут. Что-то вроде как да. Кристаллит Висмута. А, стойте, кто-то же писал про это. Или нет? Или мне показалось? Поврежденный антимат. Я прослушал, что там робот этот, Луна повредился, да? Спутник который. I guess it's busted for good. Cursed crap. Oh. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Да, хочу. Давай. Let's see. Опять карточки. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base.
How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. А зачем вообще тут этот непобедимый нужен-то? С кем-то еще сражаться? Как бы не выяснилось, что они так быстро прибыли, потому что астрогатор им слил координаты, информацию. Да и сам он вообще оттуда. А это что? Это кто? Что я тут вижу? Не знаю. Палец. А это что? Портал? And that's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. Потому что я так думаю. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Бабам. Погодите. Сейчас. Стоп. Мне показалось, что я быстро пролистнул две. Чё, все что ли? Ну, видимо, все. Вот и спутник. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasnu. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Все равно немного грустно. Хотя нет, давайте про товарища скажем. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Это все? Ну что ж такое? Как будто я по времени не успеваю все это прочитать, просмотреть. А то мало ли, вдруг что там еще она снимала. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible.
You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Gorski's oxygen jug didn't come out of nowhere. Your saturation is dropping. So, how are you feeling? Как себя чувствую? Все в порядке. I'm good. Considering all factors. Crowther's warnings were clearly exaggerated. Are you sure? Damn it! The storm's getting worse. Crazy. I was going to say confused. It's easy to lose your mind here. But Раз, physically I'm подгрузочка. fine. Don't worry. Хоба! Хоба-хоба! Рояль в кустах. Вездеход. В ущелье. А я помню этот момент. Лена вроде бы второй стрим, да? Ну что такое? Пустите. Астробиолога. I found their vehicle. Transporter? No. A rover. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No one's coming out with me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Хотелось бы с кем-то встретиться. Я не знаю даже, что с ним может Альянс сделать. Захватить? Я просто устал. Еще у меня кислорода нет. Not disappointment. Tiredness. Are you surprised? No, not at all. Understandable. Так. Yes. But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. But it's important. Найдите кислород. I think there's a chance of an oxygen tank around here. О, сзади, наверное, где-то. Why didn't I think of that Vehicle myself? data You're recorder. absolutely right. You'll find a rescue kit in the back of the vehicle. Right. Thank you. Наконец-то! Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. А сейчас и там солярка зальется. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. Huh? Better? Yes. That's what I needed. Time to hit the road. Заведите вездеход. Давайте. Куда она только этот баллон здоровенный присобачит? У нее ведь маленький был. Дверь закрой. Закрой. Ну, так и поедешь. Сейчас тебя все закоротит тут. Врум-врум. Ну, давай. The engine started.
Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Are you driving? Покиньте город. Я еду, не молчите. I'm going. А, слушайте, можно правда ехать? Какая красота. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet! Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. The vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Everything will be fine. You'll see. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on board, it was quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Сюда, туда. А это что такое? Все то же самое. Так, погодите. Сюда? Я ведь и назад еду. Мне кажется, я повернулся. Да, я назад еду. Блин, а где место-то? Damn it! I'm having trouble finding the right way. Нет, нет, нет. Да еб... How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading... I'm riding into a cave. The storm has subsided. Ну вот. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Такс. Emmett's 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Регистратор. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. Нет, это What should важно. I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug.
I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. It won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. И, как всегда, ничего не расскажет. Расскажет то, что ему выгодно. Alliance Heroes. Маркировка The станции. rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. А, огоньки же, One is елки-палки. transmitting from the base. Плетенчика. The storm's raging. Не знаю, смогу ли я заснуть. It may not be that simple. I'm too tired to sleep. I know that paradox all too well. Мне тоже знакомо. Эх, что бы выбрать? Что бы выбрать? Давайте все-таки про Альянс. Что она видела, мы и так знаем. Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Do you have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis III. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated, fossilized egg. I don't know where the Alliance forces came from, why they came, or what they're doing here. Since we lost contact with the camp, I've had the feeling that I am deep in the dark. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else, instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. Зачем я вообще пошла в астронавта? А что насчет вас? Почему вы подались в астронавта? May I ask why you became an astronaut? There are two answers to this question. An honest one and a personal lie. To give you the clearest picture of the truth, I'd have to tell you both. I'm all ears. As cadets, we participated in a series of meetings. HQ organized them to encourage potential recruits. We all said the same thing, just a little different. We all wanted to push the boundaries of human potential, discover what is undiscovered. Remembering childhood memories when we first heard about the brave forces of the Commonwealth. Sometimes these speeches were already being prepared during the training, if you understand what I mean. Every astronaut wished to explore space. They had to wish that. But my reason, an honest reason, not a nice-sounding memory that never happened. I've never been able to find my place. So I came to the conclusion that I would not find it anywhere except out here, in space. Although I never dreamed of exploring. Such lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. It was among my crew that I... Утомил. Not good. Get a break.
Я думаю, это просто хронометраж они жрали. Почему я слышу вас? Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? Так поворот. To change the frequency and encryption key. Какой там смысл? What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Так, я не понял. Третий? 3 лампочки вижу. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Три, 2 и 7. The next is... Нет, погодите. 2, 1, 4. Yasnu? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Покиньте город. Ну чё, поехали? Бук. Это она уже сама едет. Так ведь? Да. И прям с обрыва. А там ведь была какая-то задача, типа, разведать планы Альянса. Вот, есть Альянс, есть Содружество. Astrogator, I think I've gone far enough. Да, все, There теперь is я a могу. vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Как состояние Коваля? А, так слушайте, а этот Горский, так он погиб, получается? Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. Татьяна, всего хорошего. Спокойной ночи. Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. А карта есть у нас? Есть. Интересненько. Ну, понятно, я там без карт шел. Ну, что такое? Я не могу ехать. Могу только задом ехать. И что, точка обзора? Я не хочу выходить.
Может, задом поехать? Я не могу, не работает. Давайте задом поеду. Ну хотя бы ладно, это будет безобразие. Ну все, выходить, да, Лена? Нет, чувствую, что все-таки сначала надо глазом посмотреть. Магическим. Какой-то объект. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Archie inside. Значит, это конец. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Что-то я чувствую, сейчас стрекозу собьют. Нужно смотреть другие варианты. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Archie with other tasks. В общем, Горский погиб, получается. А вот и выбор. Что делаем? Неужели это и есть две концовки? Дорога в зону посадки. А тут ведь сохранение нельзя сделать? Да нет, он будет потом перезаписывать сам. А, тут есть... А, нет. Ускорение прочитал, но тут можно еще это... Врум-врум сделать. Нитро. Ну, я думаю, сюда. Да? Вы не против? И я думаю, все-таки игра закончится. Если мы туда поедем. Улетят они и все. Еще Ясна в конце скажет: мы так и никогда не узнали, что там такое происходило. Ой. Ну, молчуны. Тогда я сам поеду. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Yes, sir. This is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. Because by putting yourself in their hands, you're risking not only your own life, but also the rest of the crews. Задержите еще ненадолго. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Ты че, молодец. Не, ну действительно, если мы туда поедем, что может произойти? Наверняка она улетит. Либо, доехав до того места, она скажет: нет, я все-таки хочу знать правду. Опять сядет и... жу-жу-жу. Какие-то звуки есть. Вот такие вот эти переходы между миссиями сделали групповатенькие.
Может, вездеход совет их с толку? In my opinion, all this secrecy misses a point. The people of the Alliance are my last hope for Чего? help. Погодите, я другой ведь I need to make выбрал. contact with them somehow, not hide from them. I'm painfully aware of that, but you can be rash or wise about it. The more we learn about them, the more advantage it will give us in further negotiations. Sorry, but what advantage are you talking about? We don't have the equipment, the people, or the faintest idea of what's going on. No, Astrogator, I'm at their mercy. Ну, не знаю, не знаю. Да, верхний вариант осторожность не помешает, а она, не знаю. Да. Оп. What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Укрытие. Там что-то было. Что это? Что-то. Сейчас доедем куда-нибудь и сделаем, наверное, еще один перерыв. Блин, я не знаю, как лучше сделать. Ну, полагаю, половину игры прошли уже. Some object is flying over their base. Can you tell me more? The base is in front of me. Already? Вот он. It's 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. Yes, sir, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for you. Осторожность не поможет. What the? How did you do that? Ясну. I respected your decision not to come back. For while I disapprove of it as a commander, I agree with your conscience. But I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turn the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Yes. Apparently I have no other choice. Вот, половина есть. Ну чё, блин, грязный мужикоид. Не дает нам пока тульки сделать. Можно назад ехать. А как я разведку сделаю? Я даже выйти не могу. Ускорение, тормоз. И что мне делать-то? Ну действительно. Разведка. Вот это разведка. Вот это называется разведка. И... Только не говорите, что тут стелс придется делать. Бейс. Хорошо. Конвой пас. Путь конвоя. Ну и как мне это поможет? Я сомневаюсь, что тут будут какие-то стелс штуки-дрюки. Digging Side B. Зона раскопок. А это что? А, конвой. Ага. Ну и чё делать-то? Не едет. Field Base. Ну, допустим, и что? Нет? Чё я не так делаю? Что ж, и что надо сделать?
Посмотреть по сторонам. По сторонам на карте или где? Возможно, надо пойти пешком, но я не могу выйти. Том, привет. Нету ведь ничего. Может, я зря как бы далеко уехал, но вот я отъехал. Я не понимаю, застрял я или нет. Ну, я согласен выйти, только я не могу это сделать. Я не могу вперед ехать. Это же мы их выключил, масинку. Я могу только назад ехать. И выйти я не могу. Давайте перезагружусь. Yassna, Yes? I understand that no matter what I say, it won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Смотрите, есть укрытие, есть открытая зона. Ну, чувствую, в дальнейшем такие еще будут моменты. Кто-то будет сверху пролетать, и надо будет прятаться. Ясно, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for you. А вот она база. Но сейчас я не могу ничего сделать. Нет. Не выйти, не посмотреть. И нельзя этот дальномер использовать. Нет, ничего не работает, только карту. Отправляйтесь на базу, отправляемся. Ясно. Сейчас я еще могу, а сейчас уже не могу. I agree with your conscience, but I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turn the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Yes. Apparently I've no other choice. After all, you said yourself that you would be cautious. Why the sudden change of mind? I don't know. I guess I'm more nervous about this meeting than I'd like to admit. The Alliance will gladly take advantage of your every weakness, Ясна. You must keep it together. Назад предлагаете? Ну, давайте попробуем. Просто это так неудобно. Я ничего не вижу, боковые зеркала. Так, кстати, кажется, я
Понял. У меня маневра никакого нет. И я чувствую, надо опять перезапускать и оставаться именно вот в этом самом безопасном месте. Слушайте, ну это, если это действительно так, это плохо. Ай, ё-моё. F, выйти из транспорта. Давайте попробую. F. Ничего себе. Большое спасибо. Ну, ничего себе. It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? Маркировка. RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Мне кажется, либо как-то так стало меньше яркость, как будто. It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat, as if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. А вот это уже занятно. Ой, силуэт? Это силуэт? Вы что-нибудь видите? Я нет. Is that all? I think so. Блин, а я не нажал. Хотел рассмотреть его. You can assume that their equipment has already detected your presence, or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. А вот это что такое? I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Слушайте, ну прям вот оригинальный этот... Упс. И вы меня не видите. До свидания. Зонт. Too bad I don't have a white flag. Какое-то силовое поле. Ну все, спалили ее, да? Я не знаю, должно ли так быть. Я там начал говорить. Мне все это очень напоминает оригинальный первый вариант сюжета Subnautica Below Zero. Тоже там на орбите должен был какой-то там станция висеть, спутник, следить от него, прятаться надо было. Но потом все убрали, зато добавили девушек, которые друг друга любят.
Дебильные разговоры ни о чем. И всякую другую парашу. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Тыкс, погодите. Сейчас будет сейф, сделаем перерыв. Потом еще, не знаю, минут 10-15 поиграем. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Слушайте, я что-то прошляпил. Что сейчас? Помогите мне. Что сейчас они говорили? Я отвлекся. Я не буду сопротивляться, я не буду плясать под их дудку. Я не буду плясать под их дудку. Hang on, sir. I'm not going there to give away secrets. On the contrary, I'm the one with questions. I need to find out what's going on. I'm afraid it's not that simple. Your only chance to get any information out of them is to offer something in return. Prove that you're a valuable... Hostage? I was looking for a better word, but yes, a valuable hostage. Ладно, я потом на повторе посмотрю. Я задумался, стоит ли выходить и обыскивать вот эти все здоровенные машины. Наладить контакт, ну, видимо. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Jammers will interrupt us sooner or later anyway. Стоит? Вот туда выйти? Ну, к этим там какой-то кран, бурильная машина. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Мне кажется, вы шутите. Очень много ценной информации, но подойти к ним я не могу. Как сказал один мой бывший коллега, мне кажется, меня троллят.
Понятненько. Ты вернись, откуда я приехал. Откуда я приехал? Вот оттуда? Сверху? С утеса? Единственный кружок — это вот это. Это уже другое место. Это было первое место, поэтому я именно к нему и вернулся. Сейчас будет второе. Если вы про базу, где я как раз был этот антимат. Вон она. Ну так вы... Я же сказал, оборудование. Стоит к нему возвращаться? Да, там много интересного. Оборудование, блин. Вот это. Чтобы вернуться на базу Альянса, надо там побывать хотя бы один раз. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. Could be some kind of trick. Not a living soul. Better for your safety if they make the first move. If you really don't see anyone. All right then. Enter the base. Just slowly, with your hands up. I'm going. Бу-бу-бу. What have I got to lose anyway? Обманывайте старика. А потом бу-бу-бу. Я думаю, все солдаты уже слились в единый этот коллективный разум электронный. Горнорудное оборудование. I'm going in. А сейчас перерыв.
Я тут, вперед. Чук. Где игра? Вот она, все, готово. Clear. For now. I can't hear anyone either. Смерть Солнца. Исправление статьи. Редактору такому-то, ответственному за скандальную статью, позорящую мое доброе имя и принижающую мои научные достижения. Я вежливо прошу вас внести исправление в статью «Смерть Солнца. Угрозы ученого» на страницах 9 и 10 5-го номера научного журнала «Юный астрофизик» за этот год. В тексте встречаются не только фундаментальные научные ошибки, но также некорректные цитаты моей гипотезы с последнего конгресса. Прилагаю исправление. Согласно моим, учтите написание доктор Буза, а не База. Исследованием, проведенным во время космических полетов, скорость выгорания водорода звезд действительно зависит от их массы. Но это явление применимо ко всем звездам. И наша, как бы мы не хотели исказить законы физики, никоим образом не находится за его рамками. Это вообще стоит читать?
В чем же состоит моя гипотеза? В будущем весь водород в ядре Солнца выгорит. Сфера водородного синтеза будет расширяться, пока температура не упадет ниже 10 миллионов градусов по Фаренгейту. Само ядро сократится. Продукты сгорания водорода сами послужат топливом, запустив второй этап реакции синтеза. Это продлит жизнь стареющего Солнца еще на несколько сотен миллионов лет. Однако Солнце из желтого карлика абсолютно точно превратится в красного гиганта. Сила гравитации в отношении Земли и Венеры уменьшится. И данные небесные тела отдалятся от звезды, за счет чего будут спасены. Но перед смертью Красное Солнце успеет поглотить Меркурий. Ага. Меркурий. Опираясь на свои исследования, я гарантирую, что заявление о сроке жизни Солнца в 10 миллиардов лет, 5 прошедших и 5 оставшихся, верно. Однако, вопреки мнению редактора такого-то, это не угроза основания на вздорной гипотезе. Чушь и глупая мечта, ищущего славы доктора астрофизики, нарушающая покой человечества. Бренность присуща абсолютно всему во Вселенной, в том числе вскруженным собственной популярностью бездарным редактором научных журналов. С уважением, доктор Буза. По скриптум. В случае отсутствия повторного издания с исправлением и извинений я буду вынужден обратиться в суд с целью защиты науки и своей репутации. Цигарки. Мьерва. Черная дыра. Сводка квартальных исследований. Эмпирические исследования и сингуляции в последнем квартале привели нашу команду к следующим выводам. Любой вид материи может превратиться в черную дыру. Черная дыра может поглощать свет благодаря гравитации. Мы соглашаемся с утверждением, что существование такого объекта, как черная дыра, согласуется с общей теорией относительности. Черная дыра может поглотить звезду даже размера Солнца. Поглощение или дематериализация звезды сопровождается вспышкой энергии, исходящей изнутри черной дыры. Сфера направленных исследований. Предметом фокуса дальнейших исследований станет сингулярность, небольшая точка высокой концентрации массы внутри любой черной дыры. По мнению нашей команды, в этой точке нарушаются все законы физики. Ладно. Black holes. Все здесь. Нет, погодите. I'm at the central module. Во. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah. The doors were open. Unbelievable, just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears.
Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Huh, seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Вот-вот. А я еще хотел сказать, что они только прибыли, у них уже база вся песком занесена. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Это не исключено. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. В этом что-то есть. Or if they had something to hide. That might explain their urgency. Ditching all that equipment. В этом ничего интересного. Ну, выходи. Вот. Распечатка сигнала тревоги. Device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Спасем. The guy survived. Someone saved him. Место передачи сигнала. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. The alarm signal broke off high above the ground. 18561. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. I can't believe you lied to me. More than anything, I'm glad he's alive. I would have gone back for him, you know. I do, which was the very reason why I couldn't tell you. I wanted to send a lander for him once you were safe. You wouldn't have listened to me otherwise, just like you didn't listen before, giving away your tank, going to the Alliance base. I admit, you had your reasons to believe I'd disobey you. Doesn't mean I like it one bit. Все-таки выжил Горский. Как кино, да, действительно.
Танил, приветствую тебя. Гульп и нету. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. One more minute, and our satellite will be over their ship. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Fortunately, the ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Mm-hmm. Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities. Необычный орган. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Good guesser. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Ладно. Разрезанная рыба. It started rotting. Все равно кушай. The fish. In a bacteria-free environment. How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. No longer alive. Ясненько. Взяла обед себе. Молодец какая. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gulski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long, long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis III. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Tailbone. Что еще? Still, nothing. It looks like a geology lab. Карта металлических образований. Центр, бейс. Что это? Rings. Кольца. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures.
We still don't know where they came from. In such a peculiar form. They conducted a soil survey 500 meters deep. Wow, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Supernova explosion. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? Взрыв сверхновой. According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. But ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization? Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Возрождение жизни. Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Металлические отложения написано Mac Life. Правильно? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Бывание металла. Базальт. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Засмотрелся. Хорошо. Ладненько. Кольца. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is under the city. Huh.
one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function, origin, anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Местная секция. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Ну чё, все? Все я обошел. Может, с той стороны еще что-то я пропустил? Комнатки все. Хотя нет, это центр, а это... И погодите, вот это казарма, там исследовательская зона. Moving on. Still quiet. It's eerie. Уходим отсюда. Наверное, больше ничего нет. Наверное, все. Это не открывается. Оп. Some robot. Doesn't react to my presence at all. I don't know if that's a good sign or bad. I wouldn't worry about it. Ну, все так все. Я потом еще раз прослушаю все, что было сказано. Но это все занятно. Сейчас, стойте, я забыл, как съезжать-то. Зонд посадить, который летал. Наверняка там тоже какие-нибудь эти будут. Ну, фотографии. Хотя зонд какой? Не вот этот же? Что я сомневаюсь. Давайте я еще сейчас пробегу по-быстрому. Вроде бы вообще все обошел. Я уже не знаю, куда тыкать.
Это было. Если кто-то знает конкретно, как это сделать, то пишите. Я уже склоняюсь к тому, чтобы дальше пойти до сохранения и заканчивать. Маленький телевизор с пультом. Так, погодите, телевизор был, только я не помню где. Вот это? Ё-моё. О! I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which... Damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Угу. Чё, я-то молодец. Это тебе спасибо. А то я так и ушел бы. A view from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Бум. Ну, вставай. Приветик. И как? Черт, надеюсь, не надо назад возвращаться. Я что-то, наверное, не сделал еще. Надо вырубить его. Ну как стрельнет сейчас. Ой. Либо просто переключиться на какой-то еще аппарат. И еще и на площадку, ну знаете ли.
Probe on the ground. Time to get into the records. А что тут еще есть? Сейчас дайте я протыкаю быстро, чтобы уж точно все закрылось. А почему не туда-то? Она же сказала. А какая разница? Он что, достигнув этого места, в режим стендбай войдет? Так. Чем будем его открывать? Вот этим вот. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Карточки такие, класс. Ну, база. А это ясно. Это ясно подъезжает, да? Или нет? Очень, очень древний, говорит. Что бы это такое было, интересно? Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. Ну что это такое? Сколько я мучился. Заходим. Оп. Не бубни, не бубню. Угу, нам сюда. А еще Field Base. Значит, я сомневаюсь, что туда надо вообще. I'm leaving the base, going after the convoy. Down you go, oh bright sun, time to let the night in. For my legs are heavy, the field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot.
А вот сейчас выходить, вдруг там что интересное будет. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh thousands of tons. The ship that brought all of this must be Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. well, for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Как я пою, ой. Страшно представить. Сейчас доедем до сохранения и будем заканчивать, да. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one, similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. А на что это похоже? Ну да, это какой-то объект, это не просто эти квадратики. Глазик как будто. Не, петь я не буду, я слишком трезвый. Пока ты не выйдешь, ясно не будет говорить, ну... How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Гоша, хорош меня подкалывать. Может быть, тогда ты споешь? Ты прям сейчас поешь? Так не слышно. Вот это я понимаю фантастика. Они, блин, даже не знаю, что в пример привести. Не знаю. I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report?
A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Что-то дергается. Пункт наблюдения. И? Она не хочет идти. А вот так хочет. Ну и а куда наблюдать-то? The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Обходной маршрут. Вот это он, да? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Ясну. Ой, я не знаю. Я думаю, перестрахуюсь. Я что-то сомневаюсь, что ее там тепло примут, и хотя, может, вообще никого не осталось в живых. All right. I'll try to get there via the side path. Полученный из базы. Так, а пункт назначения... Сейчас ничего не вижу. Сайт паth. И куда в итоге-то? Нет, это откуда прибыли. А дальше неизвестно, какие-то тут би. Места на карте почти что не осталось. Не бубни. Заканчивай. Вот опять. Значит, на днях меня из чата собственного выгнали, теперь со стрима гонят. Да что ж это такое? Заканчиваем. Не знаю, сколько осталось. Но, думаю, завтра допройдем. Блин, время уже капец сказал. Я думал, часика я 2,5 максимум просижу. И вот опять. Но, тем не менее, я доволен. Ну чё, всем спокойной ночи. Завтра посмотрим, чем он закончится. Потом что-нибудь еще. Ну, в смысле, в будущем что-то еще. Не знаю, сколько еще играть. И когда завтра начну, посмотрю. Это я не намекаю, что 2 стрима будет. Ну, посмотрим. Такие дела. Лена, еще раз спасибо. Всем большое спасибо. Приятного аппетита, спокойной ночи и всего хорошего. До свидания.